So, dia punya condition, set x squared minus 4, punca kuasa ni hendaklah lebih besar daripada kosong. So that the function is defined. So, in this case, x squared plus y squared minus 4 akan jadi lebih besar daripada 4 because kita pindahkan 4 dekat belah kanan. So, the domain for the function will be x squared plus y squared greater or equal to 4 by which x dan y akan mengambil real value. Okay. So nampak solution yang saya share ni. Nampak or not? Nampak Doktor. Okay. So boleh salin tu dia punya solution. Dia punya range adalah sama dengan that one. Given by the value of the function mestilah berada negatif 1 sampai 1 because function tu melibatkan sine function. Okay. So itu solution untuk yang kelima. Dan belum? Dan kelas? No chat? Dan. So dapat kenapa dia punya nilai macam tu? Sebabnya sine function tu dia punya square root tu mestilah nombor yang positif. That's why saya selesaikan x squared, set of x squared plus y squared minus 4 must be greater or equal to 0. Okay. So x squared plus y squared must be greater or equal to 4. So itu adalah dia punya sine function. So the domain is as x squared plus y squared must be greater or equal to 4. And the range must be between -1 and 1. So kalau dah, macam biasa, bagi tanda bagus. Pasal ada tulis you can change, you can send message because you are not a member of the chat. Dan kelas? Dan. Okay. So the next one, kita ada function x, y, z for ln z over x search y. Okay. So z akan jadi lebih besar daripada kosong. Syarat-syarat dia. Y must be greater than 0 by which x dan y tak boleh sama dengan kosong. So itu adalah dia punya domain. X, Y dan Z can take any real number dengan syarat X tak boleh sama dengan kosong, Y tak boleh sama dengan kosong dan Z dan Y must be greater than 0. Okay. Dan dia punya range adalah any real number. The associate range.
Okay, done. Done lah. Kalau done, angkat tanda bagus. Okay. Okay, done. So the next one, kita tengok kepada limits and continuity. Okay. So limits and continuity. Saya share screen. Start broadcast. Okay, limit and continuity. So we have to the second part, we have come to the second part of the, what we call it, of the chapter 1, by which kita ada limits dan continuity. Okay, so at the end of this chapter, you should be able to define, to see what is limits and then what is continuity. Okay, so for one variable, the limit of the function x when x approach a, kita akan denotekan dia sebagai L, the limit. Okay, provided that x approach a from the positive side moves from the right side, and when x approach a from the negative side akan menghasilkan nombor yang nilai yang sama. Okay, maksudnya the limit for the function from x approaches a daripada belah kanan, the value will be the same with the limit of the function that is from the left side. So it will be equal to L. So daripada sini, what does it mean for the function of xy to have a limit L as xy approaches A dan B? Okay. Apa maksud dia limit bagi sesuatu function apabila xy menghampiri A kepada B? Nilai dia bukan nilai, dia tak adalah ambil the exact, tapi dia menghampiri kepada nilai A dan juga nilai B. Okay. So in taking a limit of a function of two variables, we want to determine the value of the function. Apa? Kapan? Apa dia? Ada soalan? Okay. Clear kan? Apa nama, lag ke? Tak kan? So, clear. Okay. So in taking a limit of a function of two variables, we want to determine the value of the function f xy as we move to the point of x and y closer to the point A and B without actually letting it be A and B. Without actually letting it be A and B. Tapi dia move closer to the point of A and B. Okay. Dia menghampiri kepada point A dan B tapi dia tidak mengambil nilai A dan B. Okay. That is what it's mean by limits and continuity. Okay. So daripada sini, function f xy has limit L at the point A and B. So kita tulis dia sebagai the limit of x dan y approach AB. Approach yang ini bermaksud approaches, okay? Approach, menghampiri AB for the function xy akan sama dengan the value of L. So if f xy is close to a fixed real number L, okay?
for all points xy that are sufficiently close to the point A and B, to the point AB, but not equal to AB. Dia macam dekat sangat tapi tak boleh sentuh. Macam gitulah maksud dia. Sufficiently close, very close to AB, but does not takes the value of A dan B. Okay. So, dia punya theorem, the two-path test of the limit theorem. Okay. If we have xy approaches A dan B and the function of xy equal to L1 along the path of C and 1, and if the limit of xy approaches A dan B for the function of xy equal to L2 along the path of C2 dengan syarat L1 does not equal to L2, then the limit of xy approaches A, B, fxy does not exist. Okay. So maksud dia, dia approach daripada C1 sama dengan L1, nilai function tu. Tapi bila daripada C2 sama dengan L2. Dan nilai L1 does not equal to L2. So limit bagi function ni tidak exist. Dia kalau approaches dari C1 daripada path C1 equal to sama dengan apa nama dia? Sama dengan L, and approaches daripada C2 pun sama dengan L. So baru kita kata limit dia exist. Macam syarat tadi lah. Dari the limit is the same, okay, from left side and right side of the function. Okay, that's the reason why. That's the reason how to define, okay, whether the limit is exist or not. So we have Squeeze theorem for the limit. Assume we have the function of gxy that is less. So dia ada tanda lebih kecil atau sama dengan. Okay. So this function is less or equal to the function f and less or equal to the function h for all x1 near the value of a and b. So assume the limit of xy approaches ab for the function gxy equal to L dan dia juga sama. Meaning that in this case, limit xy approaches AB untuk function gxy sama dengan L. Dan limit of xy approaches the value of AB for the function hxy akan sama dengan L. Okay, so dua nilai ni sama. Okay, walaupun fungsi dia adalah berbeza. So, in this case, the Squeeze theorem will give you the limit approaches the function fxy akan sama dengan L because the value of the same untuk kedua-dua function terbabit. Okay. Because the value of the same untuk function s, function I sama dengan L. So, the hasil dia is the same. Okay. Dapat Ada soalan so far? Okay, done. Ada soalan? Tak ada? Okay. Tak ada. Okay. So, similar to the single variable, limits of multi-variable function can be added, subtract, multiply, compose, or divided, provide the limit of the denominator is not 0. Okay. So, from here, let's say kita ada theorem for properties of two variable function. Okay. So, let the limit of xy approaches AB for the function xy akan sama dengan A, and the limit of xy approaches AB for the function bxy equal to B. Okay. So, dia punya theorem, punya properties, kalau ada satu constant C is a constant. Okay. Let's say you have a constant C, fxy, so kita boleh keluarkan this one, then keluarkan keluar. So dia akan dapat limit of the function fxy multiply with the limit of the function fxy
approaches AB, so dia akan sama dengan CA. So yang mana yang ini adalah equal to this one, A. That is why finally we have the limit equal to CA. So dapat Itu properties pertama. If the limit is multiplied with a constant C. Okay. So addition and subtraction rule, kalau limit bagi function f dan function g can be added and subtracted, so the value of the limit is a dan juga b, so kita boleh buat. Okay, the addition and subtraction of the function, it will be a plus minus b. Itu untuk addition and subtraction rule. So multiplication rule sama je, multiply the limit bagi dua function f dan g. So kita boleh pisahkan yang mana kita boleh directly multiply the limit. A limit of the function fxy equal to a multiply with the limit of the function gxy equal to b. So it will become a multiply with b. Okay. Then the limit bagi function fxy approaches AB, let's say we want to divide these two limits, so it will become A divided by B, provided that if the limit that become the denominator does not equal to 0. Sebab kalau sama dengan kosong, dia akan jadi undefined. Okay. So lagi satu, kalau kita ada square root of the limit, sama je kita taking the square root of the value of the limit set of A, and then if C is a constant, nilai limit itu adalah satu constant, so the limit will always become a constant. So this is the properties for limits and continuity. Ada soalan so far? Tak ada Doktor. Tak ada. Clear? Clear. So kita tengok example. Let's take a look at this example. Find the limit when x approaches 5 and y approaches negative 2. So in this case, x approach 5 and y pula approach negative 2. So apakah nilai limit bagi this function? Okay. What will be the value for the limit of this function? So dia menghampiri 5 dan juga negatif 2. Substitute the value. Nilai dia juga akan menghampiri 2025. When you substitute in the function of x to the power of 5 plus 4x cubed y minus 5xy squared. Okay. Dia bukan mengambil exact value, tapi dia sangat-sangat hampir. That is why in calculating the value, the limit, kita masukkan nilai yang hampir untuk variable x dan y itu. Okay. So dapat Dan ramai-ramai. Are you done? Okay. Okay. Then, okay, show that
the limit of x approaches 0 and y approach 0 for x squared plus y squared over x squared minus y squared does not exist. So macam mana kita nak tunjukkan the limit for this function does not exist. X squared plus y squared, x squared minus y squared, that one kita boleh simplify. Yang ini awak tak boleh simply gantikan x sama dengan kosong, y sama dengan kosong. Okay. Kita tengok dia punya solution. Boleh salin dulu lah soalan. So, for this one, okay, let x equal to 0. Okay, so kita determine the limit as y approach 0. Okay, let x equal to 0. So we find the limit as y approach 0. So as y approach 0, okay, x squared plus y squared akan sama dengan the limit of y approach 0 bila x sama dengan kosong. Okay. So bila x sama dengan kosong, dia akan jadi y squared over negative y squared. That is, it will become negative 1. Y squared divided by negative y squared, the limit approach negative 1. This one is a constant. Okay. That's the reason why finally yang ini negative 1 adalah dia punya the value of the limit when x 0 and y approach 0. So on the other side, kita ambil pula y sama dengan kosong and x approaches 0. What will be the value of the limits? So, next, y equal to 0. So, determine the limit as x approaches 0. So, in this case, bila y approach 0, bila y sama dengan kosong, x approach 0, so gantikan, kita akan dapat x kuasa 2 per x kuasa 2. That is 1. Okay. So, dapat nilai yang tidak sama. Yang ini adalah sama dengan negatif 1 and this one equal to 1. So daripada left side dan juga daripada right side, the value of the limit does not the same. So the limit does not exist in this case. Itu example lain. Okay. Yang kena simplify guna mathematically, if you have x plus y kurungan kuasa 2. Dan itu kita simplify the equation. But this one because x squared tambah y squared 1 by 1. So we can't do the separation or simplify the function directly. Kita hanya boleh gantikan the value. Tapi kita tengok 1 by 1. First, when y equal to 0, x is the one that approach 0. And then when x equal to 0, when y equal to 0, x is the one that approaches 0. Okay. Done? Okay, done. So,
consider X sama dengan kosong. Okay. So daripada sini, the limit S does not exist, okay. S, the limit, okay, when Y approaches 0. Kejap. Kucing saya ada problem. Okay, so as the limit of X approaches 0, when X equal to 0, Y approach 0 does not the same, okay, as the limit Y equal to 0 when X approaches 0. Hence, it shows that the limit of xy approach 0, x squared plus y squared over x squared minus y squared does not exist. Okay. So itu sebab kenapa dia tak exist. Because the limit for the two function is not the same. Okay, done. Dah. Done. Yang lain done eh? Boleh angkat tanda bagus. So, show that limit xy, x approach 0 does not exist. Divide by xy divided by x squared minus y squared does not exist. So macam mana kita nak tunjukkan yang ini does not exist? So the solution, first consider x equal to 0, compute the limits of y approaches 0. Okay. So apakah jawapannya? So you are going to have when x equal to 0 and y is the one approaches 0. So akan dapat the value of the limit equal to kosong. Then cuba tengok lagi satu. When y equal to 0, so the limit of x approaches 0. What will be the value? Mesti tak sama. That's the reason why it does not exist. So, when y equal to 0, we compute the limits. Okay. We compute the limits, tetap dapat sama. Okay. Tapi dia kata limit tu tak exist. That means, cuba kita gantikan dengan nilai yang lain. Okay. Because sometimes, sebab dia kosong kan. So kosong ni selalunya dia ada special case, especially when it involve with the division, dengan pembahagian. So, kita akan tengok bila limit tu mengambil nilai yang lain. Adakah dia exist or not. Jadi kalau awak terus buktikan x approach 0, y approach 0 terus dapat nilai dia tak sama, then should be no problem macam contoh sebelum ni. We can just state that the limit does not exist. But
for this case, x approach 0 and y approach 0, you give the both are the same answer. Both of these approaches give the same answer. So meaning that, tapi dia kata limit tu tak exist. So there must be another one way to prove that the limit does not exist. So cuba kita substitute dengan equation yang lain. Okay. Kalau gantikan, however, if the x equal to 0 and y equal to 0, we get the same value. That doesn't mean that the limit exists. So why don't we look at another direction of, for example, taking y sama dengan 2x. Yang ini saya just randomly pilih. Okay, y equal to 2x. So substitute y equal to 2x dalam equation xy over x squared minus y squared. So limit dia akan jadi 2x squared dibahagikan dengan negatif 3x squared. Okay. So limit of xy approaches 0 akan sama dengan negatif 2/3. Okay. So from another direction, from two different directions are not the same. So we can say that the limit does not exist for the particular function of xy divided by x squared minus y squared. So dapat Itu cara macam mana nak menentukan limit itu exist or not. Kan? Dan oh, semua tengah salin tu. Okay. Saya bagi 1 minit lagi. Ada soalan tak? Dia tak semestinya, not really necessary awak ambil y sama dengan 2x. Boleh je kalau nak ambil y sama dengan x kuasa 2 ke, y sama dengan set y ke, set x ke. Okay. Atau x sama dengan 3y ke, still the same. Tak kisah. Yang itu saya arbitrary atau randomly choose that y equal to 2x. Okay, dan kelas. Seorang je dan. Baru naik ramai. Tapi tak cukup 80 lagi. Okay, seems like everyone is done. Okay, so kita tengok apakah pula yang dimaksudkan dengan continuity. Okay, continuity ni maksud dia macam ada satu titik yang terus bersambungan. Okay, tapi dia tak bersambung. Tapi itu dia continuous lah. Continuous is continuous kan, continue je terus saja satu titik line tu panjang je. But in this case, kita nak detect di mana berlakunya continuity or discontinuity. Okay. So a function of two variable,
is continuous if it represent a surface without any hole, tears or gaps. Maksudnya tak ada sebarang lubang, tak ada koyakan atau sebarang gap. Contohnya kalau awak ada satu function ni, let's say you have a function to be something like this. Okay. So katakan okay, awak ada graph macam ini. Okay. This is your x, this is your y. So yang ini adalah continuous function. Okay. Sebab dia terus saja. Tapi let's say kalau awak ada satu graph x dan y here, tapi dia macam gini, but then tiba-tiba dia ada hole. Okay. Ada hole in here. So there is a hole here. Ada gap atau hole. Okay. Atau tear over here. Okay. So this one baru dikatakan tidak continuous. Okay. A function of two variable is continuous if represent a surface without. So kalau macam ni, there are holes and gap in the function. Hence, the function, okay, is not continuous. Right? Done. So small change in the independent variable will result in small change in the dependent variable. Okay. So kalau ada satu perubahan dalam nilai of the function, dia akan merubah the function. So daripada sini, let's take a look into more definition of continuity. Done? That one? Entah belum? Belum eh? Saya nak salin, saya bagi salin dulu. Aduhai. Done. Kalau done macam biasa, tanda bagus. Okay, ramai done. Okay. Okay. A function fxy is called continuous at a and b if the function is defined. Okay. If the function fxy is defined, and then if the limit exists, the limit of the function exists, then if the limit of the function menghasilkan nilai yang sama dengan nilai yang digantikan. Maksud dia, limit xy approaches AB adalah sama daripada when x approaches A dan y approaches B. Okay, so nilai dia sama. That means the continuity, the function is continuous. Okay, then lagi satu syarat dia yang kena fulfill, the limit of xy approach AB tadi yang exist, nilai dia akan sama dengan bila kita gantikan dengan value of the function. Okay, nilai A dan juga B. So, kita ada theorem, if fxy and gxy are continuous, then function x plus minus function y akan memberikan summation or the difference of the function. Okay.
So function x boleh juga didarabkan dengan function g. Function k fxy akan memberikan constant multiplies dan function fxy m divided by n akan memberikan power of the function. Then function f divided by function g akan menghasilkan nilai we call the quotient of the function dengan syarat function g tidak sama dengan kosong. Okay. So ini adalah teorem atau apa nama dia? Kita akan ada product theorem, constant multiple theorem, power theorem as well as quotient theorem. Okay. So kalau function g, f dan g adalah continuous, then the product theorem, constant, power and quotient of the two function are also continuous. Okay. So contohnya example 1.12. Find the area R in which the following function is continuous. Kita ada function of xy, square root of x minus 5, ln of y plus 2. So dia kata dapatkan area R in which the following function is continuous. So macam mana nak buat for this one? So any idea how we are going to solve for this one? So dia punya solution, okay. X is the value of x is real for x minus 5 greater or equal to 0. That is, nilai x tu mestilah lebih besar atau sama dengan 5. Okay. So nilai y pula, dia ada function ln y plus 2. So dia first fulfill the condition for y plus 2. So the value of y is real for y plus 2 greater than 0. That means y must be greater than negative 2. Okay. So the area R of the function akan mengambil sebarang nilai real value dengan syarat x lebih besar daripada 5 dan y lebih besar daripada negatif 2. Okay. So this is the area. Okay. So ini adalah the area of the function. Okay, dapat Nanti kita akan tengok more example on limits and continuity. Done? Did this one? Ada soalan or not? Senyap je semua. Okay, done. So the next one, kita ada show that the function of xy equal to xy divided by x squared minus y squared by which x dan y tidak sama dengan kosong. Okay. And then 0 elsewhere is not continuous at the origin. Okay. Tunjukkan fungsi xy, function of xy where the function is xy divided by x squared minus y squared is not continuous at the origin. So origin adalah this one. Okay. 0, 0. Yang ini dekat dia punya origin. So dia suruh tunjukkan not continuous. Mana kita nak tunjukkan this function is not continuous? Not continuous meaning that ada hole, okay, gap. Dan dia not fulfill the 3 condition. So 3 condition mana? Yang this one dalam nota. Yang ini. This one. Okay, so 3 condition. So a function will be continuous if, okay, this one. So daripada sini
fulfill the three condition, that is f a b is defined, and then kita ada limit x y approaches a b for the function of x y exists, dan ada lagi satu dua condition ketiga. Okay, so dia punya limit ni kena sama dengan function of a dan juga b. Okay. So menggunakan syarat-syarat tu, kita tengok condition pertama. Okay. Condition 1, yang mana dia mengatakan f a b is defined. So kalau tengok condition ni, f at the origin, meaning that 0, 0. Dia punya point adalah 0, 0. So kita tengok dekat 0, 0 define or not define this function. Okay. So gantikan condition 1. Okay. Gantikan f 0, 0. Kita akan dapat 0 over 0 equal to 0. Okay. So f 0, 0 equal to 0. The function f is defined, okay, at 0, 0. Okay. Itu condition 1. Dan condition 2 yang kita nak check, limit of x, y approaches a, b, f, x, y exists. Must be exist. So adakah dia fulfill condition kedua? Senyap je semua. Ada ke tak ada? Okay, dia punya limit exist or not for this case? Untuk contoh ni, limit of xy, okay, limit of xy approaches 0 untuk xy over x squared minus y squared. Does the limit exist or not? Oi, tanya soalan ni, jawab apa? So dekat chat ada orang jawab. Exist. Kenapa exist, Zafri? Lain-lain jawapan? Exist or not? Not exist. Betul. Kenapa not exist? Sebab left and right dia different. Betul. Okay. So the limit of xy approaches the limit of xy approach 0 untuk function xy divided by x squared minus y squared does not exist. Okay. Does not exist because, okay, the limit when x equal to 0, y approaches 0 tidak sama dengan limit when
X approaches 0 and Y equal to 0. Yang ini kenapa tak sama? Kita dah buat from previous example. Refer balik example yang kita buat tadi. Kan kita dapat limit dia tak exist. Okay. That's the reason why condition kedua does not fulfill. Okay, for this case. Condition 2 does not fulfill. So, tak continuous lah. Sebab ada satu condition yang tidak dipenuhi. Saya dah tulis, tak buat pula dulu. Okay. So, condition 2 does not fulfill. So, boleh salin dulu sebelum kita tengok condition 3. Tapi kalau condition 3 dia fulfill pun tak continuous lah sebab ada condition 2 yang tidak dipenuhi. Doktor, You, saya kurang faham yang condition 1 tu. condition 1 kurang faham. Oh, dia condition 1 tu F, A, B is defined. Maksudnya kita gantikan terus nilai dia. Sebab dia kata dekat sini origin. Kan? So kata dekat sini origin ini sekejap dah sudah salin tak ni semua? Sebab saya nak padam. Bawah tu dah. Oh dah, yang lain dah. Semua salin dulu. Dah Okay. Condition 1 condition 1 dia punya function ni sebenarnya f x y akan sama dengan xy over x squared minus y squared, given that xy tak boleh sama dengan kosong dan kosong bila xy sama dengan 0. Meaning that untuk yang ini sebenarnya this one, okay, dia bermaksud bila fx when x sama dengan kosong dan y sama dengan kosong, fxy akan sama dengan f kosong kosong. So sama dengan 0, kita gantikanlah 0 squared minus 0 squared, dapat kosong. So nilai dia adalah define. Define tu maksudnya memang define is define lah. Dalam bahasa Melayu macam mana cakap? The value of define. Benda bukan exist, dia memang define, disahkan. Especially because you have this one. So dia cakap dekat sini bila x the value of the function, ayat ni sebenarnya the value of the function will be equal to 0 bila xy sama dengan kosong. That is why condition 1 is fulfilled. Okay. Dekat dalam function tu sendiri dia cakap. Kalau dia tak cakap pun kita gantikan value, dapat berapa nilai dia sama dengan adakah nilai dia dekat dengan nilai nombor nyata. Tu yang define. 0 adalah satu nombor nyata. So that is why condition 1 is fulfilled. Condition 2 tadi kita dah tengok fulfill juga. Condition 3 pula. Clear Tadi siapa yang tanya? Doktor, kalau kosong bagi kosong bukan dapat make error ke? Tak, ini sebab kosong tu memang kosong. Dia bukan made error lagi satu sebab dia ada syarat yang ditambahkan dekat sini. Maksud dia kita sedang deal dengan satu fungsi tau. So kalau graf dia tu dia menyentuh dekat titik kosong tu, nilai graf dia maybe macam gini. Or maybe the graph is like this. Contohnya. So dekat titik kosong-kosong tu graf tu ada line dia. Dan line dia adalah kosong. Something like that. Because we are dealing with function yang mana kita boleh draw sebenarnya. Okay. So bagus soalan. Siapa nama Muhammad apa, tak nampak lah Z belakang tu. Zahid. Bukan. Zainal. Bukan. Okay, dapat dan semakin yang mengesahkan is based on this condition. Yang ini. Okay, done. So condition 1 fulfill. Condition 2 tak fulfill.
Dan condition 3 kan dia cakap. Condition 3 dia kata limit XY approaches AB hendaklah sama dengan AB. Tapi memandangkan kita dah kira tadi yang ini does not exist. Okay. So condition 3 tak fulfill. Sebabnya limit XY approaches AB tidak sama dengan FAB. Dan awak kena ingat limit, ada perkataan limit maksudnya dia menghampiri nilai kosong. So from there limit XY condition 3, limit XY approaches 0 does not exist at 0 and 0. Therefore, the function is not continuous at origin. Okay. Sebab condition 2 does not fulfill. This one does not exist. That's the reason why the function is not continuous at the origin. Okay, done. Done? Belum? Okay, done Nyap duduk ni, dengar ke tak ni? Okay. So, okay, ni exercise. Banyaklah pula exercise ni. Dan. Dan. Okay, cuba kita tengok saya ada solution semua letak ni. Okay. Cuba kita tengok nombor 1. So, cuba buat nombor 1, 1047. Start. New slide. So, soalan yang pertama, find the limit of the function. Okay, so cuba kita buat soalan yang pertama. Find the limit, okay, of the function. Okay. A, the limit of x, y approaches 1, 1. Okay. X, y squared tambah x squared y tambah 5. Dapat berapa? So dia tak kata check limit to exist or not. So dia suruh just find the value of the limit. So substitute in here 1 darab 1 kuasa 2 tambah 1 squared darab 1 tambah 5. So you get this one equal to 5. Okay. That is the first question.
So soalan B, the limit of xy approaches 1, 3, x tambah y over x minus y. So dia akan jadi 1 tambah 3, 1 tolak 3. 4 bahagi negatif 2. Akan dapat sama dengan negatif 2. Okay. Yang A tu memang jawapan dia 5. Salah. 7. Selamat kau cakap. Jawapan dia 7. 5 tambah 2 is 7. So done. So yang C cuba buat. Limit of xy approaches 1, 0. 1. Betul. Okay, exponential 1 darab 0, exponential 0 akan sama dengan 1. Okay. And ada kelas ke kejap lagi? Ada ke 11? Ada, habis tu kau tak ada rehat ke? Kan. So limit of xy approaches 1, ln. Okay, kita buat soalan 1 je lah, soalan the rest tu nanti kita buat besok. Okay. Ln 1 plus x squared plus y squared sama dengan berapa? So dia akan dapat sama dengan ln, dia akan jadi ln 1 tambah 1 squared tambah 1 squared. Ln 3. Kan? Betul ke soalan? Ln 2 Square darab silap. 1 square. Dia bukan ni x darab y. Bukan tambah kan? X squared darab y squared. Okay. So ln 1 squared 1 squared darab 1 squared. Okay. Sama dengan ln 2. So ln 2 ln 2. That is ln 2. So tekanlah kalkulator. Berapa jawapan bagi ln 2? .6931. So dapat yang lain-lain? So saya bagilah awak rehat 6 minit sebelum the next class. So the rest of the question we will try it by tomorrow. Okay, the rest of the question in the exercise. Any questions so far? Ada soalan letak tanda bye-bye. Simbol bye-bye. Ada simbol bye-bye?